பயங்கர ஷாக்கு. எந்த ஒரு அறிகுறியும் இல்லை, எந்த ஒரு ஆதாரமும் இல்லை, திடீர்னு வந்து சொல்கிறாருன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் உடனே எல்லாத்துக்கும் ஃபோன் பண்ணி சொல்கிறேன், எவ்வளோ பணம் இருக்குது எல்லாத்தையும் பார்த்துங்க. அந்த டேட் எனக்கு தெரில, ஆனால் நைட்டில் வந்து அட்வைஸ் பண்ணால் காலையில் போனால் 500 நோட்லாம் மாறாதுன்றாங்க. मैं ऐसा कन्फ्यूज़न में था, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसे तो बहुत ऐसी जो है सो न्यूज़ आती रहती है नेट पे। ऐसा मैं सोचा, फिर मैं सुबह देख रहा हूँ उठ के तो भाई कोई भी नहीं ले रहा है 500 का नोट। Demonetizing is removing currency from circulation from the market, and normally, particularly, it is done with high value currency, and normally it is done whenever in a countries, third world countries, where there is a problem of hyperinflation. To tackle the hyperinflation, they go for this is one of the tools used by the central banks. In India, it was not used right now. In the current context, it was not used for the purpose of controlling inflation. Inflation was reasonably under control, but I think it was done as the government claims. I think they have done it for three purposes. In the initial remarks, the reasons given were that one is to curb black money, and second is to fake money. And apart from these two, therein terrorist activities can be controlled. And then they've added, like corruption can be controlled, and all other things came in. And but initially, this was the basic purpose of bringing in here was to curb black money and the fake money. என் பேர் எம் சிக்கந்தர். நான் வந்து வியாபார சங்க தலைவராக இருக்கிறேன். கேளம்பாக்கத்தில் எனக்கு ஒரு கடை இருக்குது. ஹோட்டல்னா பெரிய ஹோட்டலெல்லாம் சாதாரண சின்ன ஹோட்டல் தான். வர்றவங்களாம் 2000 நோட்டை கொடுக்குறாங்க. வேறு அதுக்குண்டான சில்லறைங்க கிடைக்கிறதில்ல. அதனால் வந்து தகராறு வருது. செல்லாத நோட்டியாக கொடுக்குறோம், புது நோட்டு தானே கொடுக்குறோம், 2000 ரூபா சீட்டை கொடுக்க முடியாதுங்க, ஏன் கடையை வச்சு நடத்துறீங்க அப்படின்ற மாதிரி கேள்வி எல்லாம் கேட்குறாங்க. இதுக்கு பயந்து கடையை நாங்கள் மூடி வச்சுருக்கோம் 1.5 மாதமாக. நாளைக்கு தான் திறக்கலான்னு இருக்கோம். பணம் இல்லாமல் தான் நீங்கள் போங்கன்றார். கார்டு எடுத்துன்னு போய் எல்லாம் வாங்குங்கன்றார். கார்டு எடுத்துன்னு போய் சாப்பிட்றாங்க. ஹோட்டலில் 300 400 வாங்கிடுறாங்க, இல்லை சாப்பிட்டுடுறாங்க. மளிகைக்கல்ல சாமான் வாங்கிட்டா கூட சாமானை வச்சுட்டு போயிடுவான். சாப்பிட்டுட்டு வெளியே வந்துட்டு கார்டு அடிக்கும் போது மிஷின் ஒர்க் பண்ணலன்னா அந்த பணம் எப்படி வாங்குறது? அவன்கிட்ட பணம் இல்லையே. சரியான பணம் டிமாண்ட் உள்ள நேரம், காசே இல்லாத நேரம், வர்றவங்களாம் சாப்பிட்டான், மிஷின் ஒர்க் பண்ணல, நெட் ஒர்க் பண்ணல, எல்லாத்தையும் மனிதாபிமானத்தில் விட்டு அனுப்பிட்டோம். எல்லாமே திருப்பி காசே கொடுக்கல. 400 ரூபா 300 ரூபா 200 ரூபா அப்படி ஒரு 10-15 ரூபாய்க்கு சாப்பிட்டு அந்த 15-20 நாள் ஒரு 30,000 ரூபாய்க்கு மேலே போனது. திருப்பி எடுத்து கொடுத்தா உண்டு, இல்லைன்னா இல்லை. அதுக்கப்புறம் பயந்து போய் என்ன பண்ணோம், இந்த மாதிரி ஒரு மிஷினாக வச்சுருந்தா பத்தாதுன்னு 2 மிஷினை வச்சுக்கிறோம். இது ஒர்க் பண்ணலாம், இதில் போட்டுக்கிறது, இதில் ஒர்க் பண்ணலாம், இது ஒர்க் பண்ணுறது. இப்படி ஒரு சூழ்நிலை. ஒரு மிஷின் மட்டும் பத்தலை, 2 மிஷின் வாங்கணும். அந்த மாதிரி எல்லாமே வாங்கணுமே. சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் வந்து மிஷின் கொடுத்தாலும் பரவாயில்ல, அவங்க கரண்ட் அக்கௌண்ட் தான் அவங்க ஓப்பன் பண்ணணுன்றாங்க. இப்போ ஏன்னா அந்த கடைக்கு நாங்கள் அப்படி தான் வாங்கியிருக்கோம். அது மட்டும் இல்லைங்க, மாதம் ஆனால் 750 ரூபா வாடகை, 10,000 ரூபா அக்கௌண்ட் டெபாசிட்டு, ஒரு 2000 3000 டெபாசிட், 1000 ரூபா போய் டெபாசிட் தான் பரவாயில்ல. எல்லா கடையிலும் 10,000 ரூபாய் எடுத்து முடக்க முடியுமா? அதெல்லாம் சாதாரண சிறு வியாபாரிகள் பிளாட்பாரத்தில் உட்காந்து வியாபாரம் பண்ணக்கூடிய ஒரு காய்கறி கடைக்காரம், போண்டா விற்கிறவங்களும், பலூன் விற்கிறவங்க வந்து 2 ரூபா 1 ரூபான்னு பலூன் விற்கிறான். அவனுடைய முதலீடு வந்து 200 ரூபா தான். 200 ரூபாய்க்கு பலூன் வாங்கிட்டு வந்து சாயங்காலம் பீச்சில் போய் உட்காந்து விற்று, ஏன்னா அதில் வந்து ஒரு 50-100 வச்சுன்னா அந்த குடும்பத்தை தள்ளுறான். இவெல்லாம் வந்து மிஷின் வாங்கினா எங்கேருந்து முடியும்? மிஷினில் அடிச்சிடுறாங்க. எல்லாமே சாப்பிட்டவங்க எல்லாமே அமௌண்ட் அடிச்சிடுறாங்க, எங்கள் அக்கௌண்ட்டில் ஏறிடுது. ஆனாலும் பேங்கில் போய் பணம் எடுக்க முடியல.
இன்றைக்கி காலையில் ஒரு 15,000 ரூபாய் தேவைப்பட்டது. அதுக்காக காலையில் 10 மணிக்கு க்யூவில் நின்னேன். இப்போ மணி பாருங்கள் 2:45. நீங்கள் சங்கத்து கூட்டத்துக்கு நான் வரணும். ஆனால் அவ்வளோ நேரம் நின்னோம், பணம் கிடைக்கல. நாளைக்கு வாங்கன்னு சொல்லி திருப்பி அனுப்புகிறாங்க. 10 லட்ச ரூபா தேவைப்படுதுன்னா 3 லட்சம் 4 லட்சம் தான் அவங்க வந்து பேங்க்கில் வச்சுருக்காங்க. ஆனால் இங்கே இருக்கிற ஜனம் 20 லட்ச ரூபா எதிர்பார்த்து நிற்கிது. அப்படி வரும்போது இப்போ கேட்கும் போது இவ்வளோ தான் கொடுக்க முடியும் அப்படின்றாங்க. அது ஒன்றும் தெரியாத பாமர மக்கள் வந்து கொஞ்சம் ஃபோர்ஸ் பண்ணி கேட்குறாங்க. ஃபோர்ஸ் பண்ணி தள்ளிப்பா தள்ளிப்பா வேலையை பாரு அப்படின்னு அவங்க வந்து அவங்களுடைய டென்ஷனை காமிக்கிறாங்க. அதுக்காக அதிகாரிகளை குறை சொல்ல முடியல. ஏன்னா அவங்களும் மனுஷன்தான். கடையில் விட வியாபாரம் பண்ணும்போது ஒரு திருவிழா நேரத்தில் 10 பேர் நின்று 20 பேர் நின்று வியாபாரம் இது கூட அது கூட கேட்கும்போது நம்மளே டென்ஷன் ஆகுறோம். யாருக்கு என்ன கொடுக்குறதுன்னு கூட தெரியாமல். அந்த மாதிரி அவங்க இந்த 1.5 மாதத்தில் 2 மாதத்தில் நாங்கள் கண்ணால் பார்க்குறோம். பேங்க் அதிகாரிகள் படுற கஷ்டத்தை நான் பார்க்குறோம். ரெண்டாவது அது அப்படியே தேர்வு வரும்போது புயல்னால கரண்ட் இல்லை. புயல் வந்ததுக்கு கூட வியாபாரிகள் அழிஞ்சிட்டான்னு சொல்ல முடியாது. கரண்ட் இல்லாமல் போனது தான் பெரிய பிரச்சனை. அப்போ அந்த கார்டு மிஷினை வச்சு எப்படி வியாபாரம் பண்ண முடியும்? கார்டு மூலியமாக மிஷின் மூலியமாக தான் வியாபாரம் பண்ணணும்னு நினச்சா அதுக்கு வந்து மின்சாரம் தேவை. மின்சாரம் இல்லா போனாலும் மிஷின் சோர்க் மிஷினு வேலை செய்யும் அப்படின்ற இந்த மாதிரிலாம் வந்து தயார் பண்ணி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் மிஷினை கொண்டு வந்தால் தான் வியாபாரிகள் வாழ முடியும். When it comes to demonetization and digital economy and cashless economy, there is a misinterpretation or misunderstanding that the people are asked to transact or deal everything into card. I don't think that is the intent of the government, or that is the intent which is generally working upon. There are many people who sell pan bida in Delhi and Bombay. They accept card. Not today, not post demonetization. Prior to demonetization, they were accepting cards. They were accepting online transactions. So it is in the mindset. Okay. But at the same time, I also want to say that government or none of us are expecting a flower vendor or a tea shop owner to accept a credit card or a debit card. It may be an exaggeration or it's an over enthusiasm. Some people say that. But I don't think that is the intent. If you ask me, it is possible. It is possible. But is it going to happen? I don't think it happened in a big way. But the higher transaction or mid-size transaction slowly will move automatically in spite of the cost involved. I think it will move. I'll tell you the reason. Even in America, anybody buys any product below $10, 2/3, that is 66% of the transaction, they use cash. $10, $5, $8, $2, $1 bill they use, or the coin they use. But as it goes up to $50 and above, close to 85% is digital transaction. Only 15%, about 15% of the transaction is cash is used. $50 bill or $100 bill is used. Similarly, in India, if you look at it, we may need cash purely for any transaction below 500 rupees. Anything more than that, I think we can easily manage with a card or any other document. So let's not say that everything is a problem. There is a problem generally because there is a cost involved in digital transactions. That could be a problem. Okay, but we cannot say that because of that we suffer on all counts. என் பேர் எம் சிவகுமார் சார். எங்கள் ஊர் வந்து சிவபுரம் சார். எனக்கு புத்தி தெரிஞ்சதுலேருந்து பயிர் வச்சுருக்கேன் சார். எங்கள் அப்பா ஏற்கனவே இதில் பயிர் வச்சுருக்காரு. கத்திரி செடி ஒரு 50 சென்ட் நட்டுருக்கோம். பச்சை பயிர் ஒரு 3 ஏக்கரா இறச்சிருக்கிறோம். மிளகாய் செடி ஒரு 3 ஏக்கரா. ஆனால் இது மொத்தம் எங்கள் சொந்த நிலம் இல்லைங்க, குத்துக்கு நிலம். எங்கள் சொந்த நிலம் வந்து 3 ஏக்கரா தான். அதிலே நாங்கள் வந்து 7 பேர் இருக்கோம். அந்த 3 ஏக்கராவுக்கு பாகங்காரு. ஒரு ஏக்கராவில் வந்து விவசாயம் பண்ணால் ஒரு 6000 5000 நிற்குங்க. எல்லாம் போக அதை வச்சு தான் எங்கள் பசங்க படிக்கணும். நாங்கள் அதை தான் நல்லது கெட்டது பார்க்கணும், எல்லாமே பண்ணணும். அதனால் எங்கள் கையிலலாம் அவ்வளோ 1000 500ன்றது கஷ்டம். என் கையில் இருந்ததே 3000 ரூபாய். 2 500 ரூபா நோட்டு, 2 2000 ரூபா நோட்டுங்க. அதை எடுக்கிறதுக்கே சுற்றி வந்தேன். 2000 ரூபா தான் கொடுப்பேன், 1000 சில்லறை கிடையாது போங்கன்ட்டாங்க. ரொம்ப கஷ்டம் சார். அந்த 2000 ரூபா கொடுத்துட்டு ஒரு சாப்பாட்டுக்கு கூட ஒன்றும் பண்ண முடியல சார். அரிசி வாங்க முடியல போயிட்டு. எங்களால் சில்லறை இல்லைன்றான். நாங்கள் என்ன பண்ண முடியும்? விவசாயம் நாங்கள் என்ன பண்ண முடியும்? கடைகளில் கார்டு போடுவாங்கல்ல சார். அது வந்து சிட்டிக்கு தான் சார் தாக்கம். வில்லேஜுக்கெலாம் வந்து ஒன்றுமே பண்ண முடியாது சார். ஒரு 2000 எடுத்துன்னு போனால் எங்கள் ஊரில் மாற்ற முடியாது சார்.
அந்த அளவுக்கு வருமானம் கிடையாது எங்கள் ஊரில். இந்த 500 1000 மாறினது எங்கள் கையில் பணம் இல்லை, நாங்கள் வந்து லட்சாதிபதி கிடையாது, நகை வச்சா கூட எங்களுக்கு அந்த அமௌண்ட் வரல. எதனால வர மாட்டேங்குது எக்ஸாக்டாக? பேங்க்கில் பணம் இல்லைன்றாங்க. 24,000 சொல்கிறானாக்காண்டி நீ அக்கௌண்ட்டில் மாற்றிக்கின்றான். அந்த 24,000 இன்னொரு அக்கௌண்ட்டுக்கு மாட்டிக்கின்றான். இன்னொரு அக்கௌண்ட்டுக்கு மாற்றி நாங்கள் என்ன பண்ண முடியும்? ஒரு விவசாயிகள்லாம் வந்து இது சாத்தியமாகாதுங்க. பணம் அந்த வியாபாரிகள்லாம் சாத்தியமாகலாம், விவசாயி அன்னாடம் கூலிக்கு தரணும் அவங்களுக்கு. நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்? அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, நான் என் கையில் பணம் கொடுத்தா நான் எதுவுமே செலவு பண்ணுவேன், நீ விட்டு கார்டில் போட்டால் நான் இதுக்கு போய் நான் பேர் மாற்ற பேங்க்கில் போய் நான் நின்று இருக்குவா? இப்போ 10 பேர் களை வெட்டுறான், எல்லாருமே கார்டு வச்சு, வயசானவெல்லாம் வந்து களை வெட்டுறான்னு வச்சுக்கோங்க, அவங்க கையில் கார்டு வச்சுருப்பானா? அவங்களுக்கெல்லாம் அந்த வசதி இருக்குமா? எழுது படிக்க தெரியாதவங்க எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க. அவங்களுக்கு நீ இவ்வளோ தான் கொடுத்த, இவ்வளோ தான் போட்ட, இவ்வளோ தான் எடுத்துன்னு தெரியுமா? இங்கே வில்லேஜில் ஒன்றுமே இன்றைக்கி வரைக்கும் எழுது படிக்க தெரியாதெல்லாம் இருக்காங்க. கை நாட்டு ஓட்டி இந்த மண் வேலை செய்கிறாங்களா, கை நாட்டு ஓட்டுறாங்க எவ்வளோ பேர் அதில். அது எப்படிங்க அந்த கார்டில் எவ்வளோ பணம் எடுத்தான்னு தெரியுமா, எவ்வளோ போட்டான்னு தெரியுமா? இதே பேங்க்கில் எங்களுக்கு ஒரு எழுது தெரிலங்க, சலான் எடுத்து எழுது தெரில, இதில் பேங்க்கில் கொடுத்தா யாரா ஒருத்தர் எழுதி கொடுக்கக்கூடாதா? யோ போயான்னு தத்துறான் சார். அப்போ நாங்கள் என்ன சார் விவசாயிலாம் நாங்கள் இப்படி தானா? எழுது படிக்க தெரியலன்னா இப்படி தான் எங்களை பண்ணுவீங்களா? அவன் இதே எங்களுக்கு வந்து 2000 3000 தான் தரான். இதே சேட்டுங்க பெரிய பெரிய ஆள் வரான், அவனுக்கு 24,000 தரான். அன்றைக்கி ஒரு நாள் சண்டே போடுறான், இன்னும் அவங்களுக்கு மட்டும் துட்டு தரேன்னா அதை கேட்டால் அவன் டெய்லி வந்து பணத்தை போட்டுக்கின்னு எடுத்துக்கின்னுக்கிறான்றான். எங்களுக்கு டெய்லி போட்டு எடுக்கிறதுக்கு எங்களால் சக்திக்குதா? நாங்கள் போனால் தான் கூலி, இதோட 3 மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி வந்தால் தான் எங்களுக்கு வருமானம். நாங்கள் என்ன பண்ண முடியும்? ஆனால் ஒரு நாள் போனால் பேங்க் சரியாக போகுதுங்க. காலைல 10 மணிக்கு திறந்து போய் கீழே நின்னுமா, எங்களுக்கு முன்னாடி இது வந்து நிறைய வில்லேஜுக்கு அந்த ஒரு பேங்க் தான் பெரிய பேங்க். அங்கே 10 மணிக்கு போனால் தான் 3 மணி வரைக்கும் அன்றைக்கி அந்த பணத்தையே எடுக்க முடியுது. ஒரு நாள் ஃபுல்லாக வேலை பாதிக்குதுங்க. இப்போ நான் இங்கேருந்துனா தண்ணி பாசுவேன், களை வெட்டுவேன், இல்லை மருந்து அடிப்பேன், எத்தனை ஒன்று பண்ணினே இருப்பேன். விவசாயம் வந்து நாங்கள் வீட்டில் உட்காந்து தூங்க மாட்டோம், எத்தனாலும் பண்ணினே இருப்போம். இதை நாங்கள் அங்கே ஒரு அன்னாடம் அங்கே போகிறதுனால எங்களுக்கு இங்கே வேலை நின்று போகுது. பணம் இருந்தால் தானே சார் நாங்கள் எத்தையுமே பண்ண முடியும். இந்த வந்து குறிப்பிட்ட டேட்டில் விவசாயம் பண்ணால் தான். அந்த டேட்டு தவறிச்சுன்னா நீ திருப்பி பயிர் நட்டால் கூட உங்களுக்கு எடுக்காது. 35 நாள் நடுவு நட்டுணும், 45 நாள் 50 நாள் நட்டால் அது ஈல்டிங்கே வராது, நம்ம செலவு பண்ணுற துட்டு கூட வராது. விவசாயம் வந்து இதுவரையிலும் வந்து பணக்காரன் ஆனவனே கிடையாது, கடன்காரனாக தான் ஆகிங்கிறான். இதனால் விவசாயம் ஒருத்தர் செத்துக்கினே தான் இருக்கிறான். ஏதோ அவன் முடியாதவன் சாகிறான், ஏதோ நாங்கள் கஷ்டப்பட்டுங்கிறான், அவ்வளோதான், வேறு ஒன்றும் இல்லை. Not only during this demonetization, even earlier also, the MSME sector got affected in a very big way, but demonetization aggravated the situation for them a little bit more, because basically the transactions done by MSME mostly it relies on cash, and the cash was not available. The very fact that the cash was not available for a brief period of about 2 to 2.5 months has really affected their working, because whether it is a farm labor or MSME or a small factory or a small scale industry, they have to make the payment only by cash, and that's how the system was functioning. And even the small traders, if you look at it, mid-sized traders and small traders, the interaction between them is purely based on cash. They will take the payment for the supplies done yesterday and make fresh supplies today, and then they will collect the payment tomorrow and then make fresh supplies. This is how the cycle was going on. If they ask them to pay by check, and for the supplies done yesterday and it's paid by check, and the check gets bounces up tomorrow, I think the cycle gets broken 3 days behind. So this is a problem for them. They have to resolve this issue. So working capital problem was there, and actual physical cash problem was there. Change was not available for them to pay their labor. All those things were there in construction sector and all. And there is an estimate which says that a substantial number of people lost their job and livelihood during this period. The change was not available. The small changes, the currency, the notes were not available, and many people in the business construction sector were concentrating on converting their or depositing their currency, the money, and coming into the regular system, streamlining the system. So people who came from the labor who came from Bihar or other places, they suffer. They are the biggest people who are very affected by this. मेरा नाम सर रहमत हुआ मोहम्मद रहमत, मैं बिहार से हूँ। मार्बल लाइन में सर मैं तकरीबन सर 13 साल से हूँ मैं, और मैं यही काम करना चाहता हूँ, क्योंकि सर इसका मैं पूरा फुल मिस्त्री हूँ। हमें सर 500-550 रुपये मिलते हैं इस चीज़ के। नहीं, इधर सर ओनली मैं हूँ बस,
और हमारे पूरे फैमिली सर बिहार में रहते हैं। हम जो है ना बचपन से ही सर, हमारी उम्र सर 8 साल की थी जब से सर हम बाहर घूम रहे हैं। दिल्ली गए सर, बम्बई गए, गोवा गए, तमिलनाडु आए, बेंगलोर गए, और वो सब मेरे को कहीं अच्छा नहीं लगा। तमिलनाडु सर मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, इस वजह से सर मैं यहाँ सेटलमेंट हो गया हूँ। 500,000 के बारे में सर मैं फेसबुक नाइट में यूज़ कर रहा था, तो उस टाइम मैं फेसबुक पे देखा कि कल से 1000 और 500 का नोट बंद हो जाएगा। अभी पैसा जो है सो रुक जाने की वजह से, कम सप्लाई होने की वजह से, बैंक में नहीं आने की वजह से, इस चलते हमें अभी थोड़ा सा रोकाव हो रहा है, पैसा में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। अभी 2000 का नोट जो है सर हर जगह भंजता नहीं है सर। हमें 200-300 का अगर सामान लेना पड़े तो उसके बावजूद भी भंज नहीं पाता है। इसके लिए हमें 2-4 दुकान देखना पड़ता है, ये हमारे लिए थोड़ा कष्ट हो गया है। जाने के बाद भी कई लोग यूज़ कर रहे थे 500,000 थोड़े दिन के लिए यूज़ कर रहे थे। और आपके बगल में हाँ सर, हम भी यूज़ किए थे सर, जब तक हमारे पास था हम भी यूज़ किए। बहुत दुकानदार कहने लगे 1000 का नोट है उसमें मैं 800 दूंगा, कोई दुकानदार कह रहे हैं मैं 600 दूंगा। ये सब चीज़ को लेके वो जो है सो फ़ायदा उठाने लगे सर। 200 मजबूरन हम लोग के पास आ गया, क्या करें सर। हम लोग भी उसके लेके करने लगे, ठीक है भाई साहब काट लो, आप भी 200 का 100 का नोट काट लो, अब क्या दिक्कत है, हमको सर चाहिए, क्योंकि अभी हमारे पास चेंज है नहीं और बैंक से अभी हमारे उतना पैसा निकल नहीं रहा है सर। इस वजह से हम लोग भी सर मजबूरी में पड़ के हमने उन्हें हाँ कह दिया और उन लोगों भी फ़ायदा उठा लिए दुकानदार वाले सब। अभी हम लेबर आदमी है सर, हम 2-2 पैसा करके जमा करते हैं। ऐसे हमारे लेबर लोग को तो अभी सर वैसे भी दिक्कत हो रहा है, क्योंकि 2000 नोट के कारण सर। हफ्ते हफ्ते हमें शनिवार खर्चा मिलता था सर 2000-3000 ऐसा। 2000 ऐसा चालू होने के बाद 1500 बंद होने के बाद सर अभी हमारे लोगों को क्या है, पैसा पूरा नहीं मिल पा रहा है सर। हमारे ऑनर को जो है सो उसको भी दिक्कत हो रहा है। इस वजह से सर हमें इस चीज़ में अभी थोड़ा कष्ट हो रहा है सर, इस वजह से। और वो कष्ट लेने के लिए आप तैयार हैं क्या? वो कष्ट हाँ सर, ये कष्ट हम लेने के लिए तैयार हैं, इसलिए कि सर हमारे इंडिया में अगर काला धन बंद हो जाता है तो सर हमारे इंडिया जो है सो हमारी इंडिया आगे बढ़ेगी सर। इस वजह से हम इस कष्ट को झेलने के लिए तैयार हैं और हम यही सरकार से दरख्वास्त कर रहेंगे सर कि जहाँ तक हो वो पब्लिक को सुविधा दे और भी जल्दी ज़्यादा नोट बढ़ा के दे, ताकि पब्लिक को परेशानी दूर हो जाए सर। To tide over the situation temporarily for high value transactions, the 2000 rupee note was introduced. That served some purpose, but not exactly for many people, particularly in rural places and construction sector. For a plumber or a painter or a electrician or these kind of people, I think 2000 rupee note really posed a lot of problem for that period. Not only that, even today, after a few months after demonetization, it's still a problem because the change is not available freely, completely. If you look at it, I think demonetization, the pain caused by demonetization, of course, it is quite high on the middle class people, lower middle class people, and even sometimes below poverty line people. It was a big problem. But then the pain will be temporary in nature, and then the gain will be really going to be really good if the government takes effective follow-up steps. One such long-term benefit could be that, as I said earlier, the short-term gain of the interest rate reduction may be sustainable over a longer period of time. Because wherever the economy, the parallel economy has come down, wherever country you look at it, parallel economy has come down and the regular economy is higher, the money is in circulation, liquidity goes up and the interest rate comes down. And when the interest rate comes down, it generally helps the business. And the profitability of the business goes up or the losses come down. Wherever there are losses, the losses come down. The other incidental benefit which I expect is that once these kind of things happen, interest rate comes down. Today, Government of India is the biggest borrower, one of the biggest borrower. Various state governments are borrowing a lot. Once the interest rate comes down, the government burden, interest burden will come down substantially. And when the interest burden comes down substantially for the government, budgetary deficit will also come down. Particularly the revenue deficit will come down substantially. Once the revenue deficit comes down substantially, and probably which can even lead to revenue surplus probably in a few years, and then I think the government will stop borrowing. The biggest borrower stops borrowing, the interest rate will crash further. Okay, so which is again good for the business, economy, and the general public. The moment interest rate comes down, the cost of the product comes down, the price comes down, which will ultimately lead to reduction in the prices, which is reduction in CPI, consumer price index, and wholesale price index. Inflation will be under control, it will come down. So it's a big cycle which can happen if it is handled properly in the next few years. See, the government said that the intent of demonetization was to curb black money, to curb fake money, and other things. But then to me, what looks very interesting is that
Today, the government has got at its access, at its beck and call, a huge data, big data. Now, this big data that can be used, analytics can be used, and to their advantage, and find out who deposited what, how much, when, what was was there a pattern, and was there a connect between one account and another account. All these things can be used to detect frauds, detect tax evasion from happening in the future, the people who are involved in big racketeering, illegal business, drug business, or various other business. So I think this is going to be the major advantage for the government in the next few months to come, or the 1 or 2 years to come. It is up to the government how they use this big data, using data analytics, and using it to their advantage.